A pleasant good morning to you all. Today we are doing a poem which is meant for general study or non-detailed study as per our PG syllabus. That is Church Going. Church Going by Philip Larkin. Church Going. Church Going, it is a pun. We can see that it is a punning word. The poet plays with the word church going. Church going means the act of going to church for prayer, and also it means the church being diminished. Church is dissolving, or the dissolving of churches, or the disappearance of churches. ഈ ചേർച്ചസിൻ്റെ തിരോധാനം എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നൊരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദി പോയറ്റ് പ്ലേസ് വിത്ത് ദി വേർഡ് ചർച്ച് ഗോയിങ്, or he plays pun on the words church going. The poet is Philip Larkin. His full name is Philip Arthur Larkin. Philip Arthur Larkin. He is regarded as one of the most important poets since the Second World War. He is regarded as one of the most important poets since or after the Second World War. രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ കവികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഫിലിപ്പ് ലാർക്കിൻ. He was born on 9th August 1922. He was born on 9th August 1922. He graduated in 1943 from St. John's College, Oxford. He got his graduation from the famous college, St. John's College, Oxford. As a student, when he was a student at St. John's College, he was greatly fascinated by the writers. He was highly fond of the writers like John Wayne, Kingsley Amis, and Thomas Hardy, the novelist cum poet. So when he was a student at St. John's College, Oxford, he was deeply fascinated by the writers like John Wayne, Kingsley Amis, and Thomas Hardy. When he left college, he became a librarian. His profession was that of a librarian. So sometimes in many of the competitive examinations, the profession of Larkin would be asked. The profession of Larkin was librarian. So when he left college, he became a librarian. In the year 1970, he became a visiting fellow of All Saints College, Oxford. He became a visiting professor of All Saints College, Oxford. Later, he became the central figure of the group known as the movement poetry. You have studied movement poetry. Later, he became the central figure, the most important figure of the group known as the movement. The movement poetry was noted for restraint, niyantranam, self-restraint, tightness, pirimurukam, and intellectuality means the quality of being intellectual. Intellectuality, the quality of being intellectual. These were the qualities which we can see in movement poetry. The movement poetry was marked by or noted for restraint, tightness, and intellectuality. Philip Larkin, he was a loner. He was a lonely fellow. He was ruled by loneliness. ഒരു ഏകാഗിയായിരുന്നു ഫിലിപ്പ് ലാർക്കിൻ. There is in his work a sense of loss. In almost all his poetic works, including this poem Church Going, we can see a sense of loss. ഒരു നഷ്ടബോധം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. Agnosticism means non-belief in the existence of God. നിരീശ്വരവാദം. Agnosticism. Nihilism means rejecting the religious and moral values. Nihilism. 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 Envy means the feeling of tiredness, feeling of boredom, etc. Envy. Paranoia means a mental disease, depression or bipolar disorder,
etc. Paranoia, mental disease, paranoia, depression, and pessimism. Pessimism, opposite of optimism. Pessimism are his obsessive qualities. These were the qualities attached with him, or these qualities were projected in his poetic works. Which were the qualities that were projected, that were seen in his poetic works? Agnosticism, nihilism, envy, paranoia, and pessimism are his obsessive qualities. He is in a sense anti-romantic and anti-heroic, like most of Bernard Shaw's characters. He is in a sense anti-romantic and anti-heroic. He has published 4 major volumes of poems. He has published 4 major volumes of poems. 4 പ്രധാന കവിതാ സമാഹാരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Philip Larkin has published 4 major poetic collections. They are The North Ship, which was published in 1945. After 10 years, that is in 1955, another collection of poems came, that was The Less Deceived. The Less Deceived was published in the year 1955. And the famous poem Whitsun Weddings. The Whitsun Weddings. It was in 1964. The publication of the poem The Whitsun Weddings was in 1964. And after 10 years, after a decade, came his 4th volume of poems, that is High Windows, published in the year 1974. He is characterized by its sense of form. What are the features or characteristics of his poetry? His poetry is characterized by its fine sense of form. Almost all his poems have a good sense of form, clarity of expressions. His poems have a clearness of expression, intelligent craftsmanship. His craftsmanship is intelligent craftsmanship, and thoughtful realism. And also we can see realism which is thoughtful realism. And finally, anti-romantic nature. Earlier we have mentioned it. Anti-romantic nature. These are the features or characteristics of his poems. Which are his poetry is characterized by its fine sense of form, clarity of expression, intelligent craftsmanship, thoughtful realism, and anti-romantic nature. Church going with its punning title means the title has a play of words. Pun. Church going with its punning. So the summary of the poem is like this. The poet enters a church as a visitor, or as for praying. The poet enters a church. He finds that it is like any other church. He has entered so many churches, he has gone to many churches. So this church is like any other church in matting. Matting means covering on the floor. Seats, little books. Little books means little books of sermons, and so on. ഈ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് പള്ളികളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ പള്ളി. അതിൽ കാർപ്പറ്റ്, മാറ്റിങ്, തറയിൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന മാറ്റിങ്, ആൻഡ് സീറ്റ്സ് അറേഞ്ച്ഡ്, ആൻഡ് ലിറ്റിൽ prayer books. These things actually resemble the things he had already seen in other churches. മറ്റ് പള്ളികളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈ മാറ്റിങ്ങും സീറ്റ്സും ലിറ്റിൽ prayer ബുക്സും എല്ലാം. There is a tense silence inside the church. There is a tense silence. A serious silence pervades there. A serious silence is a tense silence is prevailing inside the church. He is hatless, and he takes off his cycle clips.
No sooner does he enter the church as a show of respect or reverence, as an expression of reverence or respect, he removes his hat. തൊപ്പി എടുത്ത് മാറ്റുന്നു as a show of his reverence or respect. And also he takes off, removes his cycle clips, bicycle clips. Bicycle clips എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൽ ബോട്ടം പാൻസിലെ അതൊരു പ്രത്യേക പിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി വയ്ക്കും, ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. ആ സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, സൈക്കിളിനകത്തേക്ക് പെട്ടുപോയി വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, while cycling, it will be fastened. The bell bottom pants will be fastened for avoiding danger. So this reference points out that he has come to the church as a common man. He reached the church as a common man. സാധാരണക്കാരനെ പോലെ വന്ന് on a cycle he has come there. On a bicycle he has come there. ഒരു സൈക്കിൾ ക്ലിപ്സും അതുപോലെ ഹാറ്റ്സും ഒരു മാറ്റുന്നു as a show of respect. He moves forward. പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. He is moving forward. Turns his hand around the font. Font means it is a stony basin in which holy water is kept for baptism. മാമോദീസ മുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിശുദ്ധ ജലം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു തൊട്ടി, കൽത്തൊട്ടി, അതിനാണ് ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫോണ്ടിനടുത്തേക്ക് കൈനീട്ടുന്നു, അത് ഫോണ്ടിനെ സ്പർശിച്ച് കുരിശു വരയ്ക്കുന്നു കവി. As a show of his respect, he turns his hand around the font, looks at the roof. Suddenly he looks at the roof, മേൽക്കൂരയിലേക്ക് നോക്കുന്നു. Then he reads a few verses from the Bible on the lectern. Lectern means the desk in which Holy Bible is kept for reading. ആളുകൾക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ബൈബിൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെസ്കാണ് ലെക്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ലെക്ടൺ. ആ ലെക്ടണിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ നിന്നും കുറേ വാക്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വായിക്കുന്നു. He reads some sentences from the Holy Bible. He reads a few verses from the Holy Bible which is kept on the lectern. Then he returns to the door for going back. He returns to the door. Signs the visitor's book. There is a visitor's book for keeping signature of the people who have visited the church for him. So he signs the visitor's book. Donates an Irish sixpence. So Irish money is not in currency in England. അവിടെ പ്രയോഗത്തിലില്ല, എടുക്കാത്തതാണ് ഈ നാണയം ഐറിഷ് സിക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അവിടുത്തെ വഞ്ചിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു, ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. He donates an Irish sixpence as a show of piety, ഭക്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ട്, as a show of religious piety. He has donated sixpence, Irish sixpence. എടുക്കാത്തതാണല്ലോ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കാമെന്ന്, ഇവിടെ വെച്ചേക്കാമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ. So because he is a non-believer, he is an atheist, or we can say he is an agnostic. വിശ്വാസിയല്ല, അവിശ്വാസിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് he has given Irish sixpence. He thinks that when he returns from the church, he thinks that he needn't have gone inside there. വെറുതെ ഇതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടായിരുന്നു, വെറുതെ സമയം പോക്കി. It was a loss of time and energy എന്ന് തോന്നി. He thinks that he need not have gone inside the church. പള്ളിക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടായിരുന്നു തോന്നി. In fact, the poet often visits churches and leaves them with a sense of loss. എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഈ ചേർച്ചിലേക്ക് പോകാനൊരു മോഹം, ഒരു ഉൾപ്രേരണ കവിക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. In fact, the poet often visits churches and leaves them with a sense of loss. And he leaves the churches with a sense of loss. സമയനഷ്ടം. എല്ലാ പള്ളികളും ഒരേപോലെയാണ്, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. വെറുതെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തി, വിലപ്പെട്ട എനർജി നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ he leaves every church with a sense of loss. He wonders what will happen to them when they turn useless. He honestly believes that the churches are going to be useless. People are moving away from churches
people are not prone to go to churches and pray. So he wonders what will become of them when they turn useless. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗമില്ലാതായി വരുമ്പം ഈ വലിയ പള്ളികൾ, കത്തീഡ്രൽസ്, ഇത് വേണമെങ്കിൽ മ്യൂസിയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ചെറിയ പള്ളികൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്? What will be the use of these cathedrals and the churches when they become decayed, when they become useless? If cathedrals can be kept as showpieces or museums, cathedrals വേണമെങ്കിൽ മ്യൂസിയമായി വേണമെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കാം. മ്യൂസിയമായി ആളുകൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാണും. മനോഹരമായ ലാർജ് കത്തീഡ്രൽസ് വിത്ത് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പെയിൻറ്റിങ്സ്, അത് കാണും, കുഴപ്പമില്ല. Cathedrals can be kept as showpieces or museums. The rain and the sheep shall have free use of other churches. And as far as the fate of other churches is concerned, the rain and the sheep, rainwater and the grazing sheep shall have free use. മഴവെള്ളം ധാരാളമായിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴുകി ഇറങ്ങും. ബിക്കോസ് the roof is in most of the churches have dilapidated roofs. പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റൂഫ്സ്, അതുകൊണ്ട് വെള്ളം സുഗമമായിട്ട് ഒഴുകിയെത്തും. അത് മാത്രമല്ല, in some of the local churches the sheep can use as shelter from rain. മഴ പെയ്യുമ്പം ഈ ആടുകൾക്ക്, മെയ്യുന്ന ആടുകൾക്ക് കയറി നിൽക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. So that will be the use of the churches later. The rain and the sheep shall have free use of other churches. Cathedrals മ്യൂസിയമായിട്ട് മാറ്റാം. It may be that some women, some superstitious women may bring their children to touch a stone. Some superstitious women may bring their children suffering from cancer to touch the stone or the altar in the church as a cure for it. ഒരു മിറാക്കുലസ് ക്യൂറിന് വേണ്ടി, അത്ഭുതകരമായ ഒരു രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപക്ഷെ ഈ അന്ധവിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച കുട്ടികളെ ഈ സ്റ്റോണിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ഇറ്റ് മേ ബി ദാറ്റ് സം വിമൻ, സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് വിമൻ may bring their children to touch a stone. Many superstitions, so many superstitions may grow around the churches in disuse. So many superstitions may grow, develop or spread about the churches which are going to be in disuse. ഒരിക്കലും ഉപയോഗത്തിലില്ലാതായി പോകുന്ന, നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ പള്ളികളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസ ജടിലമായ ഐതിഹ്യങ്ങളും കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം. The poet believes that many superstitions may grow around the churches in disuse. Grass and brambles. Brambles means thorny bushes, മുള്ളുകളുള്ള, ഈ റോസ ചെടിയുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മുള്ളുകളുള്ള കുറ്റിച്ചെടികൾ will surely speak for their decay. They will certainly speak for the decay or dissolution of these churches. ഈ ചേർച്ചസിൻ്റെ വംശനാശത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പുല്ലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെടികൾക്കും, ഈ കുറ്റിച്ചെടികൾക്കും ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാകും. They will speak of the reasons for the disuse of the churches or the dissolution of the churches എന്ന് കവി ആശ്വസിക്കും. The poet wonders who will be the very last person to search for the true meaning of the church. He wonders who will be the very last person to search for the true meaning of the church, or who will be the last visitor of the churches. ആരായിരിക്കും ഈ പള്ളിയിൽ അവസാനമായി സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നത്, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത്? ആരായി വെറും സന്ദർശനത്തിനാണോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണോ പോകുന്നത്? ആരായിരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം സംശയിക്കുന്നു. He wonders who will be the very last person to search for the true meaning of the church. He is not sure if it will be a member of the church choir. ആരായിരിക്കാം the last visitor? He is not sure, he is not certain if it will be a member of the church choir. ചർച്ചിലെ ഗായക സംഘത്തിലെ ഒരു മെമ്പർ ആയിരിക്കുമോ? Or a lover of things old and dilapidated. There are so many lovers of things old and dilapidated. ജീർണിച്ച പഴകിയ വസ്തുക്കൾ, ആൻറ്റിക്സിനോട് താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്.
സമൂഹത്തിൽ. അവരെ മുതലെടുക്കാനും ആളുകളുള്ളതായിട്ട് നമ്മളിപ്പം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, കണ്ടല്ലോ. So the poet is not sure who will be visiting the church for the last time. It will be a member of the church choir, a lover of things old and dilapidated, ജീർണിച്ച പഴയ വസ്തുക്കളോട് താല്പര്യമുള്ളതായിരിക്കാം. Or one very fond of going to church on Christmas. പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലോ അങ്ങനെയുള്ള ഈസ്റ്ററിനോ ക്രിസ്മസിലോ അങ്ങനെയുള്ള ദിനങ്ങളിൽ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. ടു റിമെമ്പർ ദി തിങ്സ് ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ്, റിമെമ്പർ ദി ഗുഡ് ഓൾഡ് ഡേയ്സ്, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഓർ വൺ ഫോണ്ട് ഓഫ് ഗോയിങ് ടു ചർച്ച് ഓൺ ക്രിസ്മസ് ഡേയ്സ്. ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദി പേഴ്സൺ ലൈക്ക് ദി പോയറ്റ് ഹിംസെൽഫ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ ഒരാളായിരിക്കാം. വെറുതെ ഒരു ഉൾപ്രേരണ കൊണ്ട് പോകും, നിരാശയോടെ മടങ്ങും, അങ്ങനെ ഒരാളായിരിക്കാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് ദി പോയറ്റ് ഹിംസെൽഫ്. If it is a person like himself, the poet, he will be a bored and uninformed kind. The poet feels that the last person visiting the church is a person like himself. He will be a bored and uninformed kind. ഒരു ബോറിനായിരിക്കും, വിൽ ബി ബിഗ് ബോർ. ഒരു ആന ബോറിനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പള്ളി സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ, കവിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. He is likely to wonder if the church is specially built for marriage, birth and death. The poet thinks, what is the use of the church? എന്തിനു വേണ്ടി, what is the reason for these churches are being built? ഈ പള്ളികളെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്? He is likely to wonder, he is likely to doubt if the church is specially built, specially constructed for marriage, for conducting marriage ceremonies, birth, അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്റ്റിസത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിൻ്റെ കൂദാശകൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയാണോ? ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണോ? മാരേജിനും ബർത്തിനും ഡെത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ ചർച്ചസ്. The poet is not sure of the use of it. The poet is not at all sure or certain of the use of the church, but it pleases him to stand in silence there. Anyhow, the poet is very much pleased to stand in silence there. He is taken to a different world, different land. He is taken to a spiritual world while he is standing alone inside the church. പള്ളിയുടെ അകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ, തനിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലോകത്തിലേക്കാണ് ആനയിക്കപ്പെടുന്നത്. So even though as a skeptic, as a doubtful person, the poet entered the church, he returns as a wise man. He has a total change. He has undergone a total change when he returns from the church. പള്ളിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആകെ ഒരു ചേഞ്ചാണ് കവിക്ക്. The poet concludes that the church is a serious house on this serious earth. The poet, at the concluding section of the poem, points out that the church is a serious house on the serious earth. ഈ സീരിയസ് എർത്തിലെ ഒരു സീരിയസ് ഹൗസാണ് പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. It cannot so easily fall to disuse. So the church cannot so easily fall to disuse. ഒരിക്കലും ഡിസ്യൂസിലേക്ക്, ഉപയോഗമില്ലായ്മയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൊല്യൂഷനിലേക്ക് പള്ളിക്ക് പോകാനാകില്ല. അത് വേണം. It should be there. The church must be there as a comforting pillar to the people. It cannot so easily fall to disuse. One can find the place quite proper to grow wise. The church is an apt place or proper or suitable, appropriate place for a person to grow wise. The church is able to impart wisdom to the people. ആളുകൾക്ക് വിവേകം സമ്മാനിക്കാൻ പള്ളിക്ക് കഴിയുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ a kind of spiritual relief or spiritual comfort is also imparted to the people. So the church must be there. Why? One can find this place, this church, this place quite proper to grow wise. Life and death are the concerns there. Life and death are the concerns of the church. The
Church is sure to feed one's spiritual hunger. People have spiritual hunger with them. This spiritual hunger can be fed up with these places like churches. So churches must be there. Let them remain there to feed one's spiritual hunger. The church is sure to feed one's spiritual hunger. നമ്മുടെ ഈ ആത്മീയമായ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുവാൻ, അടക്കുവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള റിലീജിയസ് പ്ലേസസിന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടത് വേണം എന്ന് കവി ആശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഹി കംസ് ഔട്ട് ആസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺ, ഈവൻ ദോ ഹി വാസ് skeptic and an atheist at the beginning. When he returns from the church, he feels that it is a spiritual place, it is a serious house on serious earth. So it should be there to give a spiritual feeding to the people. The church is sure to feed one's spiritual hunger. The spiritual hunger can be appeased or satisfied only with these kinds of religious places. So church going is a fine meditative poem, fine thoughtful poem. It is a thought provoking poem. ചിന്തോദ്ദീപകമായ ഒരു കവിതയാണ്. Church going is a fine meditative poem or thought provoking poem. The theme is developed from the punning title. ഈ church going means dissolution of church or going to the church for praying. അങ്ങനെ ആ ഒരു വാക്കുകളുടെ കളിയുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ തീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. The theme is developed from the punning title. At the opening of the poem, the poet sounds like an agnostic. The poet, at the opening of the poem, beginning of the poem, at the very outset, the poet sounds like an agnostic. Agnostic means a person who believes that nothing is known about the existence of God. Nothing is known about the existence of God. ദൈവത്തിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് agnostic എന്ന് പറയുന്നത്. So he sounds like an agnostic at the opening or at the starting or at the outset of the poem, who sees no meaning in the existence of the church. The poet at the beginning does not see any meaning in the church, existence of church. So the poet at the opening of the poem sounds like an agnostic who feels no meaning for the existence of church. പള്ളിയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ യാതൊരു മീനിങ്ങും അത് കാണുന്നില്ല. This leads him to contemplate the future of disused cathedrals as museums. This thought leads him to contemplate the future of disused cathedrals which are no longer in use as museums ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തരുന്നു. But finally he feels that the poet feels that though its main function as a place of worship is gone, it is still retains its value as a source of wisdom, comfort and seriousness, wisdom and comfort. It is a source of the church, even though it is in a dilapidated condition. Even though it has become old. So it is of course a source of seriousness, wisdom and comfort. That is his belief. So this discussion is enough for this poem because it is for your general study.